Hello everyone. في هذه الحصة هذه we're going to talk about planning أي ما يسمى بالتخطيط. ملي كندوي على التخطيط كنتكلموا على planning a lesson يعني how to plan a lesson or how to devise a lesson plan. Of course الجدد هو lesson plan باللغة العربية and we use different frameworks كنقولوا لهم frameworks ولا etc. هاد الفريموركس we use them يعني كاين PPP كاين يعني غنشوفوا different frameworks لكن before قبل من داكشي غنشوفوا the things that we have in every lesson plan. اي framework كيكون فيه هاد الاشياء اللي غنوريكم دابا كيكون فيه we have like the name of the teacher, okay, we have the textbook, unit, timing يعني الوقت ديال lesson, level مستوى first year كامل كورة etc. focus and lesson type مثلا grammar والfocus مثلا simple past, school, name of the school, objectives by the end of the lesson students should be able to شنو غيديروا يعني شنو هو الobjective ديال lesson at the end of the lesson شنو غي students what they are going to learn, okay. Anticipated problems مثلا anticipated problems the problems that you anticipate to face and اللي كتوقع انك غادي غيكونوا عندك في during the lesson. يعني مثلا نعطيكم مثال students ما يكونش عندهم program, students will be absent etc. يعني هذا غير مثال. هادو كيكونوا في اي framework, okay. و another thing is اي framework كيكون فيه time ديال دوك يعني الاكتيفيتيز اللي غدير و and stages على حساب شنو يعني على حساب الفريم ورك اللي غتبع واش ECRIF PPP etc. والبروسيجر داكشي اللي غدير يعني وات يو دو صافي هادشي اللي كاين. والتكنيكس اوف كورس بغيتي ديرهم ديروهم ما بغيتيش اتس اوكي. الراشنال هو الاهم the most important rational علاش for example درتي warm up why and mode of work the whole class individually pair work etc. هنايا also can warm up preparing students psychologically for the class. المهم غنوريكم examples of each framework نشوفوا examples ديال lessons باش يعني تفهموا يعني هاد things تفهموهم مزيان. و دابا نمشيو frameworks اللي عندنا من بعد ما كنديروا داكشي اللي دويت لكم عليه ديال teacher, name of the teacher, textbook, unit, timing, level, focus ولا lesson type, school etc. كنختاروا الفريم ورك. يعني باش نتيتشيو الفريم ورك خصنا نشوفوا واش we're going to teach language aspects or language components يعني grammar, vocabulary functions او we're going to teach the four skills اللي هما writing, reading, speaking, listening. يعني على حساب إلا بغينا the four skills or the language aspects. Language aspects we have the frameworks that we use and the four skills the frameworks that we use. المهم نبداو بالفريموركس ديال language aspects ولا language components if we want to teach grammar, vocabulary functions. The first one is PPP. Presentation, practice, production. Here you present the structure. مثلا you're going to teach simple present. Present the structure by different things يعني using pictures, using a video etc. dialogue, whatever, text. And here they practice practice meaning doing exercises about that target structure يعني داك lesson اللي presented اليوم. Then here production they have to produce يعني they have to يعني ينتجوا produce using this simple present مثلا ولا داك الدرس اللي تعلموه هنايا. Okay, this is PPP. Okay, this is of course ديداكتيك كتسمى ماشي inductive يعني نشوفوا الفرق بينها وبين هادوج. يعني الفرق بينها وبين ECRIF هي ان ECRIF inductive علاش you lead students يعني هذه شويه كتكون teacher يعني centeredness more than this. هذه كتكون you lead students يعني ما كتكونش didactic كتكون inductive. Why هنا before we have ECRIF encounter, clarify, remember, internalize, fluently use يعني هادو هما هاد
هاد الأحرف هادو اللي كاينين هنايا. So encounter here they meet the new knowledge or the new structure كيتعرفوا عليها في هاد الانكاونتر، يعني عن طريق كما قلت لكم فيديوز visual aids and dialogues whatever، يعني music recordings etc. It depends on how you present it. and here فاش كيتعرفوا على شي حاجة new here كيخدموا ديك السكيماطا ديالهم prior knowledge of course. and فاش كنمشيو clarify راه فيها like distinguishing the meaning the form، يعني كيشوفوا الفرق بين هذيك مثلا ديك lesson ولا I don't know grammar lesson or أي lesson، كيشوفوا اليوس كيشوفوا المينين كيشوفوا الفورم etc. في clarifying وكيديروا differences كي distinguishing the differences between مثلا the use and the form etc. remember فاش كندوي على remember كندوي على storing what they have learned here in the short term memory. اوكي هذا هو اللي يعني اللي كيكون فيها البراكتيس اوف كورس براكتيس بحال هنا، ولكن براكتيس كتكون شويه controlled في remember. يعني ملي كيدخلوا الشورت term memory here then they internalize meaning they practice more and they store that in the long term memory. كتحول من short term memory to long term memory اللي عقلتو على cognitivism. and fluently use you have to use what they have learned بحال هنا بحال قلتي production، ولكن هذه شويه كتسمى يعني inductive كما قلت لكم. هذا what the difference between the two more inductive. هنا fluently use they have to use what they have learned مثلا use it in speaking or writing etc. تعلموا مثلا present simple here and you're going to ask them to write a short paragraph to talk about their daily routines etc. هذا مثال. Okay, and we have another framework which is ESA which is engage study activate. هذه it's more يعني بحال هذه تماما they engage in an activity اللي كتقول لهم اللي كتبريزنتي لهم درس and they study that by exercises and so on, then they activate at the end and they produce or they write or they speak etc. We have the last one which is OHE. OHE means it stands for observe, hypothesize, experiment. and باش تعرفوا هاد يعني they observe this target structure يعني داك new knowledge أو داكشي اللي كيتعلموا. they hypothesize by doing exercises they try etc. كيحاول هنا ديما hypothesize فيها trying etc. and experiment they have to use what they study or what they studied. of course عندنا three مراحل 3 stages ديال هذه. opening فيها warm up and preparation، يعني كاع هاد الفريموركس we have like warm up to prepare students psychologically for the class. يعني present كدير شي ريدل شي بازل شي لغز or something like that يعني في غير 3 دقائق يعني في بداية ديال each class ولا في كل حصة. هذه هي الورم اب. and preparation of course داخله في الاوبينيون اللي هي بحال قلتي دي كيقراو شي حاجه ولا كيقراو شي دايلوج ولا كيتصنتوا لشي اوديو ولا كيشوفوا شي فيديو or something like this يعني about that lesson. داخله في الابزرف يعني دي و skill getting of course skill getting راه فيها noticing checking hypothesizing and contrasting. يعني noticing they notice the structure ولا that lesson that knowledge etc. they check عاوتاني الاكسرسايز راكم عارفين غنشوفوا ان شاء الله من القدام نشوفوا مثال على هذا ال OHE and we're going to see how to teach a lesson using OHE. hypothesizing هنا عاوتاني exercise ديال trial etc. trying. contrasting they contrast that lesson with another lesson that they have already known شي درس ديجا قراوه. هذه هي contrasting يعني comparison. and skill using is using what they have learned orally ولا in writing. هذا فيما يخص ال OHA. okay
يعني هنايا it depends on the تا هما كيكونوا شي يعني free كيكونوا يعني controlled شويه، كيكونوا يعني كيكونوا semi controlled شويه، كيكونوا free activities، يعني داكشي بتدرج وغادي. the last I mean the last framework هو PYP or PDP. غنشوفو دابا هاد الفريمورك we used with the 4 skills اللي هما writing, reading, speaking, listening. why هنايا في the 4 skills we for مثلا pre-reading, while reading, post-reading, pre-writing, while writing and post-writing, pre-listening, while listening and post-listening. يعني هاد P it stands for pre, while, post. أولا هادين they are the same، يعني pre, during and post هذه كتسمى during. this is the difference، ولكن راه بحال يعني هنايا before the skill, before you study or before you read, while reading يعني on task, and post إلى خرجتي من task and غتسالي by producing مثلا في writing ولا speaking. هذا فيما يخص يعني frameworks different frameworks. اللي بغيتكم تعرفوا هو انه اي framework كيكون فيه الاوبنين اللي فيه الورم اب يعني كتقدم هذيك structure هذاك lesson getting of course they get it and they practice it. في الاخر راه they use it okay. and ديما هنا كيكونوا before، هنا كيكونوا on task and هنا كيكونوا سالوا the task. هذا هو يعني عموما قاعدة عامة في أي framework. and we're going to see how to teach يعني using different frameworks. نشوفكم الحصة الجاية مع درس آخر.